Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mina bungwe lathu la nkhani mdziko muno Misa Malawi kuti naonso timve kulira kwawo Mr. Felix Washon. Pepani akubanja onse amene mwataya okondedwa wanu. Pepani mlembi wamkulu wa boma Dr. Justin Saidi. Chifukwa cha nthawi, pepani umba onse wa maliro. Ndayima pano kuyimira atolankhani onse mdziko muno amene mwachisoni tataya nzathu amene tagwira naye ntchito nthawi yayitali, Bambo Banda. Imfa iyi yatidzidzimutsa ndipo yatiwawa kwambiri. Imfa yokuti matenda ake simunazonde imawawa, imachimwitsa, ndipo imakhala ndi mafunso ambiri osowa mayankho. Koma pa imfa imeneyi ya Banda, dzulo amene tinafika ku chechi taphunzirako moyo wina umene sitimaudziwa wa Banda, okonda kupemphera, oyenda ndi Mulungu. Banda anagwira ntchito nyumba zowusira mawu zingapo. Anagwira ntchito ku Capital Radio, anagwira ntchito ku Times, ndipo apa wamwalira akugwira ntchito ku Mbc. Wamwalira ali ndi zaka zochepa. Mmoyo uno nthawi zina tikagwiragwira ntchito, imafika nthawi ina yokuti udyerere ntchito imene wagwira. sanadyerere. Wamwalira ali wachichepere. tidzamukumbukira kwambiri ife anzake ogwira naye ntchito, chifukwa anali olimbikira ntchito, anali ozichepetsa, komanso anali ndi luso pakagwiridwe kake ka ntchito. Komanso chachikulu, samaopa. Ife ngati bungwe la Misa timayimirira ufulu wa atolankhani mu dziko lino kuti alembe nkhani mwa ufulu mosaopa. Amatsatira zimenezi ndipo amagwira ntchito yake mosaopa. Wapita, ndipemphe anzanga amene tatsala, tiyeni titengerepo phunziro pakagwiridwe ka ntchito ka anali waluso, anali odzipereka, anali ozichepetsa, anali olimbikira ntchito. Tiyeni tigwire ntchito potsatira mphamvu za malamulo amene amatipatsa mu gawo la malamulo a dziko lino section 36 komanso section 37, kuti tigwire ntchito, tilembe nkhani, tipange publish nkhani mosaopa wina aliyense mdziko muno. Nditengerepo mwayi othokoza boma chifukwa chonena kuti mukutipatsa mpata umenewu ife atolankhani mdziko muno kuti tizigwira ntchito mosaopa. Komabe nditengerepo mwayi umenewu kuti nso ndipemphe atolankhani anzanga, makamaka nyumba zowulusira mawu zikuluzikulu, kuti tiyeni tiziwulusa nkhani zimene tili nazo ndi umboni ogwirika. Ndi mawu amenewa ndimafuna kuti ndipepese kwambiri mwapadera Mr. Wanda Nsisha komanso Madam Kathe Maulidi amene mugulu lathu
anali anzake enieni a Brian. Koma ine ndikuona ngati mwambo uno usakhale wamaliro, koma ukhale mwambo okondwerera moyo wa Brian, chifukwa dzulo taona ntchito zimene iye amagwira zachifundo komanso kuyanjana ndi Mulungu pamene amapemphera. Ndimalize ndi mawu amene amakonda kunena Brian. Amakonda kunena kuti tiziliopa mawa, komanso tikamagwira ntchito tizikhala bwino ndi anthu. Pepani umba onse wa maliro. Zikomo. Zikomo kwambiri Mr. Felix Washon, amene muli wapa mpando wa Misa Malawi kuyimirira atolankhani onse mdziko muno ndi mabungwe onse amene ali atolankhani. Mundilole amayi ndi abambo talandira chipepeso chochuluka kwambiri chimene mwina sindingakwanitse kuti nditchule mmodzi wa inu, ndingotchula ochepa, enawo mwina ndikapeza mwayi masanano nditchulenso. Koyamba tithokoze kwambiri mtsogoleri wa dziko lino, His Excellency Professor Peter Mutharika, amene wapepesa ndi 5 million kwacha. Olemekezeka Second Vice President Enoch Kanzingeni Chihana apereka 1 million. Honorable Rosa Mbirizi apereka 1,500,000 Malawi kwacha. Honorable Japi Muhango 500,000 kwacha. Olemekezeka Brighton Saka 500,000 kwacha. Olemekezeka Chipilo Mpinganjira 100,000 kwacha. Talandilanso chipepeso china kuchokera kwa Dr. Lazarus Chakwera 1 million kwacha. Bungwe la MBC 1 million kwacha. Dr. D Kabambe 500,000 kwacha. Olemekezeka Amaiko Usi atipatsanso 1 million kwacha. Tithokozenso kwambiri bungwe la Makra limene latithandiza kulambula msewu umene tadutsawu komanso ndi madzi malo ano. Talandiranso ndalama zokwana 2 million Malawi kwacha kuchokera kwa olemekezeka Joseph Mwanamveka. Ndipitilize kutchulako in no particular order chifukwa ndili ndi list yaitali kuti ndilongosole zindivutirapo mundikhululukira. Honorable Felix Njawala 200,000 kwacha. Honorable Luther Mambala 100,000 kwacha. Honorable Klaus Chikufenji 100,000 kwacha. Honorable Newton Kambala 1 million kwacha. Mr. Felix Tamblasi 1 million kwacha. Dr. Ernest Kaonga Maranatha Academy 3 million kwacha. Times Group kumenanga kwira ntchito Malemu Brand Banda 1 million kwacha. TD Power from TikTok apereka 1.1 million kwacha. FD Communications 100,000 kwacha. TNM 1 million kwacha. Dr. E Chilenje olemekezeka apereka 50,000 kwacha. Dilengezenso kuti Radio Entertainment yatipatsa 300,000 kwacha. Crecom 500,000 kwacha. Mwai Trust 152,000 kwacha. Malawi Digital Broadcasting 200,000 kwacha. Mr. Bob Chinkango atipatsa 200,000 kwacha. Olemekezeka Gift Nankuni 100,000 kwacha. Misa Malawi 100,000 kwacha. Lawi Group yatipatsa ndalama zokwana 200,000 kwacha. House of Men 200,000 kwacha. Dr. Catherine Zomera 200,000 kwacha. Blantyre Water Board yatibweretsera madzi amene tagwiritsa ntchito malo ano. Bishop Malabu 100,000 kwacha. Charles Maiden yakumlako atipatsa 100,000 kwacha. Mike Chitenje Bangwe 100,000 kwacha. Media Committee ya Parliament 550,000 kwacha. Zokonda Amai ya MBC 155,000 kwacha. Elizabeth Chilopa 20,000. Frank Banda 500,000 kwacha. Olemekezeka Simon Kaunda 250,000 kwacha. Komanso olemekezeka Brenda Munyenyembe atipatsa 50,000 kwacha. List yo ikupitilira. Communications Workers Union 100,000 kwacha. Blantyre District Council 100,000 kwacha. Union Insurance 200,000 kwacha. Komanso Minister of Information atipatsa 850,000 kwacha. Tilengezenso kuti Dr. Bakiri Muluzi mtsogoleri wakale wa dziko lino atipatsanso 1 million kwacha. Ndipitilize kulengeza zipepeso zimenezi pamene tikupitilira ndi programu yathu mauno. Nthawi ino mundilole kuti nditane amene ali a board chairperson a Malawi Broadcasting Corporation,
Dr. Benson Tembo kumene malemu Brian Banda amagwira ntchito kuti alankhule malo mwa MBC yonse. Dr. Benson Tembo, timve kulira kwanu. Malo mwa madirekta onse a board ya MBC, ndifuna kupepesa kwa mai Linda Banda, komanso banja lonse la Banda, ndi banja la Mazia, tikuti pepani. Tipepese nso ino Chief Secretary, Dr. Justin Saidi, amene mukuyimira President watu, Professor Arthur Peter Mutarika. Pepani nonse amene mwafika kumwambo uno. Ife ku MBC takhumudwa komanso tikunthonthombera kwambiri ndi imfa iyi ya dzidzidzi ya Director General watu Brian Banda. Zolankhula zanga sizingamveke ngati za nzeru za tsiku la lero, chifukwa cha mantha omwe atigwira ku MBC. Komabe tikuyamikira Mulungu potipatsa mwayi okhala ndi munthu waluso pa ntchito. Tikuyamikira Mulungu potipatsa mwayi okhala ndi munthu wachikondi m'magwiridwe ake a ntchito, ndiponso okhala ndi ukadaulo wa utolankhani mukanthawi komwe tinali naye Brian Banda ku MBC. Lero ndi tsiku lowawitsa kwambiri ku MBC. Ndi tsiku lowawitsa kwa ife tonse omwe tili mu ntchito yowulutsa mawu pa wireless kapenanso pa TV, komanso iwo onse omwe amamvera wireless ndi kuonera TV, pozindikira kuti ukadaulo wa Brian sitidzawomveranso, sitidzawoneranso. Brian anali ndi luso lonena kuti palibe munthu wina amene angalitsanzire, linali lake basi. Lero tabwera kudzalira m'bale wathuyu, kudzatsanzikana naye m'bale wathu, komanso kudzayamikira moyo wake wa utumiki, moyo wake wa utsogoleri, moyo wake wa khama, komanso moyo wake wothandiza anthu ena, komanso wothandiza dziko lake. Malemu Brian Banda analowa ntchito kukhala mkulu wa MBC Director General miezi yowerengeka yokha yapitayi chaka chonchino. Malemu Brian anafika ku MBC pa nthawi yomwe ife ku MBC tinali ndi chiyang'aniro chokhwimitsa ntchito za MBC kuti titukule anthu onse a dziko lino mwa ukadaulo. Anafika pa nthawi yomwe cholinga chathu chinali kusintha maganizo a omvera athu ndi oonera ma TV athu kuti azitikhulupirira. Anafika pa nthawi yomwe timafuna kupanga maprogramu athu molingana ndi zofuna za Malawi. Ife tinali ndi chikhulupiriro kuti ndi utsogoleri wa Brian Banda ku MBC zonse zomwe timakonza kuchita zitheka, ndipo iye anadziperekadi kwambiri kwathunthu kuti zimenezi zithekedi. Ine ngati wapampando wa board ya MBC ndinali ndi mwayi womagwira naye ntchito malemuyu pafupi. Mwa Brian ndimatha kuona kuti amamvetsa kuti utsogoleri sikungokhala mu office ayi, koma kukhala mdindo, komanso kukhala bwino ndi anthu omwe akugwira nawo ntchito, ngakhale atakhala pa mpando wa mmonsi. Amalimbikira kunena kuti tizikhala bwino ndi anthu, chifukwa mawa sikudziwa kuti lifika bwanji. Iye amamvetsa kuti boma limakhala ndi zofuna zake zomwe office yake imayenera kukwaniritsa. Osati kuti boma koma body ma staffu a MBC komanso kwakukulu mtundu wonse wa Malawi unali ndi zoyang'anira mu office ya Director General. Brian anali mtsogoleri yemwe amasamala za MBC. He was a leader who cared about MBC. Malamuyu amakhulupirira kuti MBC
ili ndi udindo otukula dziko la Malawi. Iyeyo amadziwa kuti wireless, TV, ngakhale digital media zili ndi kuthekera kotukula dziko lathu, kuphunzitsa, kusangalatsa, kudziwitsa komanso kuyanjanitsa mtundu wonse wa Malawi. Choncho chinali chokhumba chake kuti ife tonse a Malawi tizinyadira MBC yathu. Banda amadziwa kuti tsogolo la kuulutsa mautenga pa wireless kapena TV kukusintha tsiku ndi tsiku, ndipo MBC inayenera kusintha ndi nyengo zake. Choncho iye amalimbikitsa ukadaulo, maprogramu otyakuka, kaya ndi nkhani, ngakhalenso kugwiritsa ntchito zipangizo za makono kuti MBC ikhale mu digital transformation. Banda anayika chidwi chake poonetsa kuti MBC ikugwiritsa ntchito chuma chake pa zinthu zopindulira a Malawi. Izi sizophweka, koma mukanthawi komwe wakhala pa udindo wake ngati DG wazichita zimenezi. Banda anali mtumiki. Ine ndidzamukumbukira Banda chifukwa cha kudzipereka kwake pa ntchito, chifukwa cha mtima wake wachifundo ndi anthu ena, mtima wake wopatsa, komanso mtima womvetsera anthu ena akamayankhula, komanso mtima otumikira. Malemu Banda anagwira ntchito yake molimba mtima, ngakhale osalephera amapezana ndi zina zofuna kumubwezeretsa mbuyo. Olemekezeka nonse, ndiloleni ndilankhule ndi anzanga aku MBC. Lero tikulira komanso kutsazikana ndi Director General wathu. Tiyeni timukumbukire ndi kumulemekeza, osati ndi mawu okha, koma tiyeni tigwire ntchito monga watiphunzitsira m'miyezi yapitayi. Ulemu waukulu omwe tingamupatse ndi kupitiriza ntchito zomwe waziyambitsa, zomwe iye anazikhulupirira kuti zingasinthe MBC yathu. Tiyeni tiende m'masomphenya ake. Let us build the MBC he envisioned, an MBC that is professional, credible, innovative, financially responsible, and trusted by the people of Malawi. To the bereaved family, on behalf of the Board of Directors, management, and the entire staff of MBC, I extend our deepest condolences to the Banda family. We recognize that while Brian was our Director General, before everything else, he was a husband, a father, a brother, a son, a relative, and a friend. You shared him with us. You carried the sacrifice of having a loved one whose responsibilities demanded much of his time and attention. For that, we thank you. We cannot fully understand the depth of the pain you are experiencing, but please know that you do not mourn alone. The MBC family mourns with you. We pray that God will give you strength, comfort, and courage during this difficult period. For us at MBC, we have lost our leader and a colleague, but grief should also remind us of the value of the time we had with him. Let us remember Brian for what he contributed. Let us remember his ideas, his determination, his conversations, his leadership, and his commitment to the MBC. And let us take forward the good work that he started. As we bid farewell, may God comfort the family. May God strengthen the MBC family. And may Brian Banda's memory continue to inspire us all to serve this nation with integrity, courage, and dedication. Rest in peace, Brian. Rest well, our Director General. Rest well, our colleague and friend. May you sleep in eternal peace. Fare thee well, O Banda. Thank you very much, the Board Chairperson of the Malawi Broadcasting Corporation, Dr. Benson Tembo. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.